Piana. No, Chairman, he will take along. Combo, don't know it. Me, so. Then, don't know going to Jokin. So on it, then, Niamu to Sushi. Niamu to Naya. There are Lee, so my party. My party, then, they are doing good. And then just teach. Đúng là cái doanh nghiệp của chú có lý do nó chia sẻ đúng là cái doanh nghiệp của cái cân dung nên là các cái lời của mình cân dung thì người tính nói được người đi một buổi sáng như gì phải nói chuyện trên do người ta cái đó một buổi thế này cái này Indo sini cuma tela nasi camus sisa camus ya cuma jadi sih betul sih nanti namanya itu jadi nasi emas ini kita tunggu di Geshe seperti itu, ini tak kisah kisah, tu nak kisah jawab itu na, tu ni siapa tengok, ya bukan dulu sini sudah ada dia, yang ni siapa kerja dia mari, ni lah siapa, nak ada tu untuk, oh tanda cik, dia yang cik, kini ni kasa. 现在全部都能蒙不起，现在些人，干这些呢，高中都懂吧，七中都懂吧，现在那个是真的是的，连那东部，用啊做着，真西巴做着，我真的蒙不起起有了，电话给家的人家。 Yung jadi, yung saat tombol dulu, yung saat dulu, jadi saat contoh sekarang, yung saya lega segitu dulu, contoh boleh tu tapi untuk tahun dua cuma, ini ini lah, nasi tahun itu, tangan nama siapa ini nasi campur itu, ini nasi campur itu, kalau ini apa tu mandi kini je, kalau susu atau apa nak tiada yang biasa, ini, Dawa tahu no macam ni, ni mah tahu tiada no, ni no tahu siapa ada, jadi tiada ada, jadi tiada ni pada. Ini, ini nama siapa tu? Nama ia apa lah? Dan mak sama siapa tu awak ni besar juga ni. Waktu tu cakap tu cuba dia, tu ni, jadi cuba yang saya sendiri, kamal, cuba yang saya sendiri, cuba yang saya deh, ini. Tili nama siapa dong padu cendong padu lu kalau nasi tiga macam padu lu nasi santai nasi kamu padu saya dulu oh jadi sendiri tu dia tiada 네, 다 넘버 세바 용으로 하게. 발도 레드 손으로나 넘버 세바 스탠드 좀 발라. 아니 발도 되니 가서는 발도 생기 생기는 거로다. 손은 뒤에. So
kewu jingilam, the path of the practitioners of medium mental scope of or medium mental intelligence, the practitioners of medium kind. For example, in Lamrim Chemo, or the great Lamrim teaching, in there it explains that the practitioners of medium mental scope, how they practice, and they practices by reflecting, observing the faults, shortcomings of sufferings and difficulties. So they observe that, and then what they do is they observe the very causes from where these difficulties are coming from, and then they find that the causes are the afflictions, and among the afflictions, primary, it is what is called marikpa, or ignorance. And then from the ignorance, the 12 things of interdependency. Okay? That's how the practitioners of medium mental scope practices. Or what they do is they look at the sufferings itself, and then the origin of suffering. Yeah? That's how they practice this. Now, for example, if it is in accordance with the explanations in the sutras, then at the point of dying, when someone is dying, at that time there is a consciousness which is called chisem, or the mind at the time of dying, and it is a very subtle mind at the time of dying. And now that's according to Sutrayana, there is this explanation, but it does not go very much further than referring to a very subtle state of consciousness at the time of dying. And then in the text of Shravakas and Yentudene, or the text of Shravakas, it does not even talk as further as this one that has just been mentioned. But for a very special reason, it is advised that when one is dying, at that time, it's important that one cultivate a virtuous mind, or a mind of merit, virtuous kind. It has got a purpose why we suggest someone to have like a positive thinking, or to be cultivating meritorious mind. And there is the reason that if one is to have a positive and a virtuous mental kind when one is dying, then it helps for people who are going to be born, help them to be born in a fortunate life as a human being, or as a celestial being. Here celestial being is referring to God realm, but within samsara. So at the time of dying, and there are like stages of subtle mental states.
there are explanations like meditative stages or the various stages of the dying itself. There is the explanation like the four elements. When one is dying, at that time, the four elements such as the element of earth. So when one is dying, one sort of loses these four elements, inner elements or elements, and as the elements sort of loses like the earth-like element, the solid nature earth-like element dissolves. The earth-like element, when it sort of dissolves, then the stability and the qualities of earth-like diminishes, and it dissolves into the water element. And then that very water element, when the earth element is diminishing, at that time the activities or the qualities of solidness and so on are no more there. So then that very earth element, it dissolves into water element. Yeah? And then that very water element, when it is sort of dissolves, and then that water element dissolves into the fire element of our body, and that very fire element then dissolves into the element of air or wind, air element, and that very wind element then dissolves into the consciousness, and then the consciousness also goes subtler and subtler and subtler. And there are explanations like this is according to the Mantrayana teaching, tantric teaching. There are explanations like one will have a vision like a moon-like. One could have a vision that is like a vision of a moon, and then also vision of like a sunlight vision, and then even that also will be finished, and then there will be only like the mind or consciousness. It's like unstained, and at that point it is recorded or referred to as the death, and that consciousness that is free from stain, this is called Chiva vessel, or the clear light of dying. This is according to the tantric teachings. And then when that consciousness stage is finishes, then it transforms into Bardo being, the beings in Bardo or intermediate stage, and then they have the consciousness of Bardo or intermediate stages. Thì đường tu dành cho bậc trung căn, thì như tuần trước chúng ta đã xem tới cái phần này là dành cho những người có căn cơ bậc trung. Thì trong Lamrim Chenmo là Lamrim Đại Luận có giải thích rất là chi tiết làm sao người tu mà theo cái người tu trung căn cần phải tu như thế nào từng bước. Thì nói cho tóm gọn, ở trên cái bước đường tu trung căn, chúng ta cần phải quán chiếu về những cái khổ đau, những cái khó khăn trong cõi luân hồi. Quán chiếu khổ đau đó từ đâu mà có,
đâu là những cái nhân duyên, những cái yếu tố tạo nên khổ đau. Thì khi quán chiếu như vậy, chúng ta sẽ thấy khổ đau đến từ phiền não, và chủ yếu là cái loại phiền não gọi là vô minh, là cái sự không thấy được tính chất duyên sinh của vạn pháp. Thì nói như vậy có nghĩa là một cách tóm gọn, cái con đường trung căn, con đường dành cho bậc trung căn cần phải quán về cái gọi là khổ đế và tập đế, tức là về khổ đau của cõi luân hồi và những cái nguyên nhân tạo khổ đau trong cõi luân hồi. Nói theo hiển kinh, một người khi đang ở ngay cái thời điểm chết, tâm thức lúc đó sẽ đi vào một cái trạng thái rất vi tế. Thì hiển kinh tuy là có nói như vậy nhưng không giải thích rõ ràng chi tiết về cái vấn đề này. Như là kinh sách trong Thanh Văn Thừa thì ngay cả cái vấn đề tâm thức của người chết cũng không có nhắc tới. Nhưng mà trong Mật Thừa thì có nói rất là rõ ràng về từng cái quá trình, trong cái quá trình đi vào cõi chết thì cái tâm thức nó sẽ biến chuyển như thế nào. Khi mà chúng ta ở ngay cái thời điểm sắp sửa rời cái cuộc sống, thì cái điều quan trọng nhất ở cái thời điểm đó là phải giữ cho mình một cái niệm thiện, một cái thiện niệm, giữ cho cái tâm cho nó thật trong sáng, cho nó thật an định ở trong cái thiện hạnh, không có để đi vào những cái ác niệm. Lý do cần phải giữ cái thiện niệm ngay cái thời điểm chúng ta chết, đó là vì chính cái thiện niệm đó chính cái niệm trước khi chúng ta chết đó sẽ quyết định là cái kiếp sau chúng ta sẽ sinh vào cái cõi nào. Vì lý do đó mà chúng ta cần phải rất quan tâm ở cái niệm cuối cùng trước khi mà chúng ta bước vào cửa tử. Thì khi chết, như là đã nói, cái tâm chúng ta sẽ đi vào những cái trạng thái càng lúc càng vi tế. Thì trong Mật Tông có giải thích rõ ràng cái quá trình đi vào cõi tử như thế nào, tứ đại sẽ tan rã ra sao. Thì tứ đại tức là 4 cái thành phần mà kết hợp thành cái thân thể con người của chúng ta, đó là đất, nước, lửa, gió. Thì 4 cái thành phần này đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu đi vào cái quá trình vào cửa tử, thì cái địa đại tức là cái đất sẽ là cái yếu tố nó sẽ tan rã đầu tiên hết. Thì đất nó sẽ tan vào trong nước. Thì khi mà đất bắt đầu tan như vậy thì những cái yếu tố mà trong cơ thể, những cái yếu tố cứng trong cơ thể của chúng ta bắt đầu nó tan rã. Đất tan vào trong nước, nước nó sẽ tan vào trong lửa, lửa sẽ tan vào trong gió, và gió nó sẽ tan vào trong tâm thức. Thì cái tâm thức vào cái thời điểm đó nó sẽ càng lúc càng trở nên vi tế, và đến một cái giai đoạn thì cái người chết lúc đó sẽ thấy những cái sẽ thấy giống như là có cái màu ánh sáng của mặt trăng, rồi sau đó cái ánh sáng mặt trăng nó tan đi sẽ có cái màu ánh sáng như là mặt trời. Rồi khi nó tan đi thì lúc đó mình đi vào một cái trạng thái được gọi là cái tâm ánh sáng chân như cận tử. Ngay cái thời điểm mà tâm ánh sáng chân như nó hiển lộ thì cái tâm thức đó ngay vào thời điểm đó nó rất là vi tế, cực kỳ vi tế, là cái tâm vi tế nhất mà chúng ta có, hoàn toàn thoát tất cả mọi ô nhiễm. Và cái tâm đó một khi đã nó hiển lộ rồi á, thì nó sẽ tan đi, và khi tan đi là lúc con người chết sẽ đi vào cái cõi trung ấm, chấm dứt cái quá trình chết. Thì đây là chỉ là nói sơ lược thôi, cho thấy những cái giai đoạn trong cái quá trình đi vào cửa tử.
vì nghe số đúng là tao mà và xe đúng là xe ứng dụng dễ xe ta xe nó lúc chừng một chút mà tôi sẽ bắt đầu muốn bao giờ nhưng mà đúng là dễ xe ứng dụng đúng là dễ xe ứng dụng thế xe cái nào thì đúng là dễ xe ứng dụng xe cái nào thì đúng là dễ thì thế đó mình để bắt đầu đúng là đúng để bắt sao cho mình đúng là dễ cho cái冲突的，我的电子这个拿去看看，叫我都搞我拿去看，你没的吧？没办的，没办的，叫我你没的，叫我你没的，拿我你没的，这个你没的了，我真正有一个，电子你没事的。我真的是他听这些干的儿子，我的妈的把东西用认识，现在妈的把手比较，那叫我叫了说不行，真的有一点，你有点了，你都蛮点，你把些我在这些。第一个，像西个，这个那叫成东西，西文的，还是西的是西文的，过快那有西的，公鸡开始公的是那么的，他那西的，其实他们做的那，现在才那也，的那些都是那，他其实做的，听那么西巴的。没怎么着，现在起码就做对不对？那些长毛的，还是做有些，可买那这边人家就那些长毛的做什么？那些他们做那些在先不让的让做的，那些在先让的，反正就不超现在这些做，那些的可能。那是从西边挑的，对吧？现在真的，我现在才浪费的，我有点，现在才浪的浪心里不对，现在是蛮多的时候，真的是，他，许多是这样的别的，我真的听过的。这些什么小人的啥的，这让这个如果在这，对，这样的，你往下掉了是吧？你往下的，这样东西当然，你看这那个谁，这些的这，这没有谁。真那些人弄，这进入我们是，真的让有了，是，让你知道啊，是么的，我啥有了，啥是都不的，这样的他，真的。真的是听众一下的，那个真，如果担心真的，他这些写的这些国人的朋友嘛，他东北那边那个不写的有，就是小中国的小不东北桥子，你把桥子写的呢，你那会这个东西，通的大。电车的，真的，可能你在最通不中的，电车出现的不电的，说的现在都写嘛的，东啊写的，我不叫人写的，一般的，我不叫，我不等，那些。
nói sẽ thực nói bị cái sinh hiện nhưng nói chỉ xuân gì đấy để phát hiện để bị chuyện xóa hiện cái đó mong số đó nhưng xuân đi chỉ ta đi cái đó thôi cái đó mình sẽ bắt đầu cái đó mong thôi im để đấy cái đó mình xóa hiện rồi tới sen tập vào thế đó chui vào nhưng chui như ta như thế này rồi chui mà bằng cái rồi là số này chui thì Geshe rồi rồi tới những người thì sẽ nhiều hơn tới đấy sẽ. So therefore, for example, when it is explained with 12 instructions, it is explained the 12 links of interdependency. Interdependent origination. 12 links of interdependent origination. It is explained. So, therefore, now for the getting rid of that cyclical existence, one need to get rid of the ignorance. And with getting rid of the ignorance, then one will be able to get rid of the karma, and then the consciousness, and so on. Yeah. So that's how the 12 links of interdependent origination of samsara needs to be abandoned with 12 links of interdependent cessation. Cessation of samsara, causing it to exhaust. So, in Lamrim Chempo, the teachings are explained according to the Four Noble Truths. When we talk about Four Noble Truths, the first one is the Noble Truth of the suffering, and when the practitioner is Kevuchungu, or practitioners of small mental scope, at that time the suffering that they reflect to is the suffering of only unfortunate realms. That's all. The practitioners of lower mental or small mental scope just wants liberation from the suffering of three unfortunate states. Whereas the practitioners of a medium mental kind, they want liberation from overall situation of samsara. So there is a difference. And when it is about talking about suffering, then there is the sufferings such as the suffering of birth, and then suffering of aging, suffering of old age or aging, and then there is the suffering of sickness or illnesses, and then there is the suffering of death and dying. On top of that, you have the suffering like what you don't want, and that happening to you, and that is also a suffering, because something that you do not want happens upon you. And then there is the suffering of not getting what you actually want. So what you desire, you don't get it, and then what you do not want, it happens upon you. So however,
there is no like a certainty. Now the suffering of is there's no certainty, like the birth itself does not have like certainty, and there is no certainty about old aging. There is no certainty about sickness, and there is no certainty about dying. These things, and there is no certainty about the time and so on. Yeah? So these kind of suffering are dependent on causes and conditions. These sufferings have the causes and conditions, and they are dependent upon causes and conditions. And if we are to ask, what are the causes and conditions, then it comes back to the causes and conditions are the ignorance and the karma and so on. So there is this aspect of cause and effect. So that's how the path of practitioners of medium mental scope is explained briefly. Now talking about samsara or cyclical existence, and we can see that when we die, at the time of dying, what happens is our consciousness. So our consciousness goes to a very subtle level, and that consciousness goes to the next life. And that very subtle consciousness is associated with a very subtle air, and it is explained like that very consciousness rides upon that air like horse-like air, and then this goes to the next life. For example, when the conception happens in the mother's womb, at that time the consciousness conceives, consciousness enters, and that very subtle consciousness can't just enter, it has to have something to take it there. So there is an air or a wind upon which it rides and then enters the mother's womb, and that very subtle consciousness becomes the consciousness of the person, and that very air, subtle air, becomes the foundation for the actual development of the body. So therefore that very air is the very foundation for the body to come into existence. That air helps for the movement, and then the heat comes from the element of fire, and then there is the element of water comes from the wetness or the nature of the water, and then there is the solid nature to the body, which is called the element of earth. So these four elements causes the body, and after that the situation from there onwards, it's easy to understand. With the medical profession these days have access to the actual development of the very tiny body and so on. From then onwards it's easier to find out. So when this body first come into existence, this body and when this come into existence, first there is what is called wangpo, or sense organ, and that very sense organ is the foundation from where the
现在不是把教说的意思，因为弄把教的些，我们同学都做的，现在才做的些个。那说呢？在现在现象啊，旅行些人，现在现象啊，提到什么旅行人些的。这里给些啊，可是下午的给。现象没有现象啊，旅行人现象啊。那说呢？现在跟起了呢，跟起是呢，跟起从哪开始来？跟起是翁博的吧？那说呢？那说 ，so it is said that the 5 sense organs of this life, for example, they become the foundation for the development of the 5 sense consciousness in one's next life. So there is the 5 sense organs first, and then that being the very foundation, then there is the consciousness rising from it. When the sense organ, the consciousness, is the one with the namshir sumjomrela, yul the one with namshir wala. Kenching the line. Sandi Keshingati and the Kawashime wala. Send the time to get already. No sooner. You can't easy to me. No sooner. Only champion on to grow. Champion on to do something. No, send the time with the Chashina. You so about the Rabbi and the man. Selling solid euro. And that me told the nigger so. Any tanda kenjenga jaro wala kenjenga di yue la ora no send the time on boy di shindo tabe on boy tanda long di insi ora wala no mare ba chao so ni xin de so da kai ji ba chao so ni xin mare ko send the time on boy xin Tamidi Tondo Rwana, Tondu Zambala, the Gazing on the US and Rwa, the Kashes and the Pajayan cigarettes, Kashes and a Wambo so the Yansi or Nawana, Tuntarwana, Zona. Non di non, sending it, singing, Luyan she Jenny zero, sending singing out, Luyan she James. 现地进行了的，现在就成为人是空中买的，没钱都是买的，超钱，没超都是买的，这种美国我们现在东华进的，尤其现在东加开始多少钱？但也过去那三年，这次也蛮长时。但没冲着了完了。但是冲着那个苏参加给人家的 number 是不他们就送吧 number 是不他们一个 number 是不他们就先把这边了。这你选择就是弄起来。这个他们那给人什么的给钱啊，现在差不多有什么吧？那说呢。So Geshe is saying that when the dying and then the next life happens, at the time of dying there is the mental consciousness which is very subtle mental consciousness, and then there is this air upon which the subtle mental consciousness rides. And Geshe is saying that at that time it is said that there is 5 Geshe or 5 sense organ which are also very very subtle, and some tenets refer to or explain it as some kind of imprint, and some refer to them as 5 sense organ but very subtle one. That thini atlu samada Geshe nga che namje thamod che and the long na shwen ni ta ame mai ngal nin sam ja do wala mai ngal nin sam ja do wa ani nin sam ja do samala ta no ro no du ji de du bo ji na so la ba sin
Lo so là. Nhiri yuan ru jing lo. Te tene o ti sa te sa do te do. Te do sa te sa to zo ni de. Du sa ta zo. Sang ko ko pa dan de se. Lo sre de sun. Sang ko dan de sun lu ding lo. Re. Ti no ji sa to sin ti sa de. No. Tene che to ji to. Me. Okay. Me true. No. Okay, long. True. Su shen de long. Long lo. No so. Che 아니 다 전주 차상다 마이난 주르와라 네. 되네다 계생할 때는다 나 원봉아 와라 진정할 때 원생아 인터넷인데 용 온분도 수 통지되라. no so then when this process is happening, so when one is dying, and then there is the mental consciousness that is very subtle mental consciousness, and also there is the wind upon which this mental consciousness, very subtle one, it's like riding upon it. At the same time, there is Kenche Nga, or these five sense organ, like very subtle one. It's not seeable. It's not like the form is not sort of seeable, but it's very subtle one. And these ones enter into the womb, and the function of this wind is to actually ripen the. It's referred to as minje. It's like the ripener, and then there is the earth element, which functions as bringing solidness to the body. And then there is the water element, which brings the fluid and so in the body. And then there is the fire element, which helps to create the heat. And Shindu Tawe Su Te Ghanglata number 7. Sure. Generation any Pagana, my child, any at some long or wala. Down can see to it. Then you go see a moment. I don't want to. Might be on to what sound. So then we can see that the continuity of one life into the next life happens in this way, and there is the ignorance leading to karma, and then consciousness, and so on. Ok, từ từ ha. Thì ở đây là thầy đang giải thích cho chúng ta về cái bước làm sao để mà từ cái kiếp trước mình chuyển sinh về kiếp sau. Mình phải biết là từ kiếp trước vì cái nhân gì, những cái duyên gì mà làm cho mình phải sinh trở lại vào cái cõi luân hồi. Thấy được cái quá trình đó nó tiến hành như thế nào, mình phải hiểu về cái quá trình đó trước. Rồi sau đó nếu mà muốn chặt đứt hay là muốn gì đó thì là thầy sẽ giảng sau. Thầy sẽ giảng sau. Bây giờ là mình chú mục vào cái thời điểm ngay trước khi mình chết, và cái thời điểm mình thọ sinh trở lại vào cái kiếp tái sinh kế tiếp theo. Thì thầy nói rằng là trong cái quá trình chuyển sinh như vậy, nếu như mà giải thích qua 12 duyên khởi thì như chúng ta đã có coi qua, đó là cái luân hồi nó tới từ vô minh. Đó, 12 duyên khởi là khởi đầu từ vô minh. Từ vô minh nó sẽ có hết một vòng. Từ vô minh nó sẽ luân chuyển dần dần đi tới hành, đi tới thức, xong rồi tới danh sắc, rồi tới danh sắc, rồi dịch nhập,
đó là từ cái vô minh mà từng bước nó sẽ luân chuyển thành 12 duyên khởi và sẽ tái sinh vào một kiếp mới trong luân hồi. Đó là cái mà tuần trước thầy đã giảng cho chúng ta biết. Thì nếu như mà muốn dứt cái cảnh luân hồi thì chỉ cần dứt vô minh. Nếu mà muốn dứt vô minh thì chúng ta cần phải đi từng bước, đó là hễ mà dứt thức thì là vô minh sẽ dứt. Muốn dứt thức thì muốn dứt hành, muốn dứt vô minh thì phải dứt thức. Muốn dứt vô minh thì phải dứt hành, nếu muốn dứt hành thì phải dứt thức, và cứ từng bước như vậy đi ngược trở lại thì chúng ta sẽ có hóa giải được cái 12 vòng quay duyên khởi. Thì bây giờ nếu như mà nhìn qua bên một cái phương diện khác, trong cái quá trình chuyển sinh về cõi từ cái kiếp trước qua kiếp sau, có mất cái đoạn nào không? Đợi xin lỗi một chút nha. Là khi mà chúng ta ở cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu đi vào cái quá trình đi vào cõi chết thì tứ đại nó sẽ dần dần nó tan rã. Như là lúc nãy thầy có nói, đất nó sẽ tan vào nước, nước nó sẽ tan vào lửa, lửa nó sẽ tan vào gió, gió nó sẽ tan vào thức, rồi thức nó sẽ đi qua một vài cái giai đoạn càng lúc càng trở nên vi tế, và tới cái giai đoạn cuối cùng là vào với ánh sáng chân như, rồi từ đó chuyển sinh vào cái kiếp sau. Đó là ở cái bước quá trình đi vào cửa tử. Bây giờ thầy nói về cái quá trình làm sao từ cái bước đi vô thân trung ấm rồi trở ra lại thọ sinh vào một cái kiếp mới. Thì là cái tâm rất là vi tế khi mà lìa cái đời sống trước. Cái tâm vi tế đó nó phải đi kèm với một cái khí vi tế. Thì trong kinh sách giải thích cái tâm với cái khí đó nó đi chung với nhau, cũng tựa như là được ví như là cái tâm nó cởi lên trên cái khí, như là người ta cưỡi ngựa vậy đó. Cái tâm với cái khí nó phải đi chung với nhau. Cái tâm càng vi tế thì cái khí nó càng vi tế. Thì ở đây chúng ta đang ở cái mức độ cái tâm vi tế nhất, cưỡi trên cái loại khí vi tế nhất. Thì cái tâm và cái khí đó nó còn đi kèm với một cái chủng tử, gọi là chủng tử của 5 căn. Tức là trong cái đời sống trước chúng ta có 5 cái căn, thì là gieo lại một cái chủng tử, và đây cũng ở một cái dạng vô cùng vi tế, nó sẽ đi kèm với cái khí vi tế và cái tâm vi tế. Thì khi mà chúng sinh, tức là chúng ta đó, nhập vào cái thai mẹ, thì cái gì nhập vào thai mẹ đó là cái khí vi tế. Trên cái khí vi tế đó là có cái tâm vi tế và cái chủng tử của 5 căn sẽ nhập vào thai mẹ. Tất cả đều ở một cái dạng vô cùng vi tế, nhìn không thể thấy được. Nhưng mà chính cái khí vi tế nó sẽ làm cái yếu tố tác động để cho ngũ đại từ từ. Nghĩa là lúc trước khi chết nó tan rã từ từ, thì bây giờ nó hình thành lại từ từ, thì nó sẽ đi ngược trở lại. Tức là từ cái tâm vi tế nó sẽ nhờ cái khí nó tác động, mà cái tâm đó nó sẽ từ từ, nó càng lúc nó càng thô lậu ra, từng bước, xong rồi đi tới cái giai đoạn ngược lại, thì là từ gió đi vô lửa trước là bắt đầu nó sẽ có sức ấm. Từ lửa nó sẽ đi ngược lại, nó sẽ sinh ra đó, gió nó sẽ sinh ra lửa là sinh ra hơi ấm, rồi từ lửa nó sẽ sinh ra thủy, là tất cả những chất lỏng bắt đầu hình thành, rồi từ thủy nó sẽ sinh ra đại, tức là tất cả những cái chất cứng nó bắt đầu hình thành. Thì những cái này bây giờ thầy nói rằng là y học nó đã phát triển rất nhiều, thành ra có thể trong một cái tầm vóc nào đó mình có thể thấy được cái hình thành của thai nhi á, cái phôi nhi trong bào thai. Thì là từ từ xong rồi nó sẽ tới những chất cứng nó hình thành, rồi là cái bào thai nó bắt đầu nó thành hình, rồi từ đó nó mới phát triển càng lúc càng thô lậu ra thêm, cho tới khi phát triển có 5 căn vân vân. Được ha? Yes, Geshe. 갈래 저 되고 있습니다. 저는 원래 내가 뭐 쓰는 것도. 맞지? 대신에 저 코알 것도 대신했다. 유리도 그냥 건 얘는 코알 것도 세지. 근데 하나 중요한 건 있어요. 코알 것도 코알 유도 그런 거 이제 근데 소만이 시에는 되게 단단하게 가 코알 것도 지도 나 스타만 가면은 되게 건지 예사지 제가 뭐 시는 어떤 건 시고 말. 되지. 나 괜히
Maru to Lupo Indua, Tuan Yante, Sardinian is the home saying that causing in that saying Tuan of the King good coin. Court, the city causing Chan the Doma Yang is painted. Then Doma gives then they're up. Not today. Then they're the Tanduton, that's him, she don't. No, so this is basically looking at the how the cycle of existence happens. Basically, looking at how the wheel of samsara keeps going, and this is explained from the perspective of noble truth of suffering and noble truth of the origination of suffering, and that's basically looking at how samsara just ticks around in this way, or when it is explained with 12 links of interdependent origination, it also again is looking at how the round of circle just keeps going round and round. Right? Now in the Mantrayana teaching, there are mentions of clear light and so on, which we do not need to worry about at this stage. The very body that we have, it is what is called Sache Nyelenki Pungpo, which is contaminated aggregates. That's how it is referred to. And Korwa, when we say Korwa, Kor, the cycle. A cycle is referring to the sufferings of, like suffering of change, and then there is the suffering of suffering, and then the suffering of all pervasiveness. That very cycle is referring to that cycle of suffering, such as suffering experiencing when we encounter something that we do not wish to encounter, and then when we do not get what we wish to. So that's referring to sufferings of that kind. So sufferings, when we say cycle, it's basically referring to the cycle of sufferings. That's what she was trying to do. You can make us in the court, you guys in the doing like the years of the years on. You see, we had carried it. That day, don't tell the Taba. Some top set in some don't tell the Taba. Taba, some top set the light, and you know, to the road. You say, tell the mother said that. Don't go. You can't give you. Monday, get it at Dumaro. They are the Maru to Duma put the party, look on the. Then you will see the other day, you read the medicine, you say yourself. Then you look in Tamu, you know, someone is here. Tepachim window is here too. You didn't hear Sanjura. Here can get to start it. Tombo Dembaja Tanning. Dembaja. John the two Tombo song, the Dembaja song, to the teacher, chair, mother. Duma Puppet Dembo, Conjo Puppet Dembo, Goba Puppet Dembo, Long Puppet Dembo. Dembares. The Puppet one Dembares said. Puppet one Dembares said it.
Dunga yibati papi zikiri jiwa no yi denpa resi tensin wara suru shawon tema resi wara tensin papi denpa jiwa te shen denpa jiwa te shen indi ta dunga te dunga koni jo dunga te mepa sewa la dunga mepa sezi ta kunjong ten suna tongo ya ta kunjong singi di kaya si nyamon tere suna tongo nyamon de tumu suna tongo ta nyamon de tumu nyambo yewa te miba chile men di tumu ga suku lo yesan miba nyambo yore te tsema re dora ko nyamo re dora tenye tane tani oyu te o ta nyamo singi te ngoba toto kan togu tsena tani nyamo rinpa janto pong te chayi chawa tena ngoba sengulwa te chayi chawa tena ngoba sengulwa te tawni tawa tawni ko nyam da cham ko do tande thọ do tin chi ba yin na rong ke sen de bi dong sen de chu ke do chu ke te thab tha ka de sen ta dong bo chu thab tha de la rong ke sen chama me ba te do rong ke sen chama me ba je ta do ke are ta se wala tene sen chama me ba ka to ji le ndu sen de to ba ni gom to ji le ndu tin za to no ba to ba yo go ta tene de song ji go de chu ji wa to ji ten ka go sen song ji sen sen de yo go tin men to ji ndu song ji go ta rong go sa ji ni ji pu mo ndo ko yin de jo jo go na song ji sen go le sen de tin za to ma song ji sen za go le tan de te sen lo song ji sen za go le Sono, también la orona. song ji sen go ni jo go ji zo de yin ji za go le te sen lo ta Los, también de la orona. Los. So, in Lamrim, the teaching of Lamrim, in the teachings of the path of the practitioners of lesser mental scope and medium mental scope, in that teaching, it teaches to attain liberation from cyclical existence, and it is not just in the Lamrim, in a whole context. It is not just for a liberation from cyclical existence, but it has further objectives. Now, as mentioned earlier, the teaching is based on the Four Noble Truths, and now we have like something that we do not want is suffering, and something that we wish to have is referred to as happiness. Now, the very body that we have is a body that has suffering, experiences of suffering. So then the question is whether this body that we have suffering, is it possible to transform this body into a body that has happiness instead of suffering? So that is the question. Then you say yes, it is doable, and how one can do this? So how one can do this, and
how to do it. The methods are explained in the text, such as text of Shravakas, and also in the sutras, and also in the Mantrayana text. But it all comes down to the root explanation is the Four Noble Truths. And these Four Noble Truths, what are they? And they are Dini Dungal Pape Dembao. This is the noble truth of suffering. Noble truth of suffering. Dini Kunjung Pape Dembao. This is the noble truth of the origination. Dini Gopa Pape Dembao. This is the noble truth of the cessation. And Dini Lam Pape Dembao, noble truth of the path. And when it is said that this is noble truth of suffering, and that this suffering is truth for noble beings. Only the noble beings are able to see this as a suffering, whereas ordinary people cannot see this as a suffering. So therefore it is called noble truth. Noble truth is referring to, it is truth for those who can see it, the noble ones. Whereas the ordinary beings, or they are not able to see this very well. And now, in order to undo the suffering, one needs to look at first. Yes, the suffering is coming from the origination, wherever the origination is, from where the suffering is coming from. But when one knows the suffering is coming from here, then one thinks whether there is anything such as antidotes, whether there are antidotes that can be used as a method in order to undo the very origination. And then one looks at it, and if one sees that if the object is same, whereas the apprehension of that is contradictory, if the object is something and your own interpretation or apprehension in reading the object is contradiction, then there is something one can do, because it's only one's own apprehension that has faults, because one is failing to read the object or the truth as it is. So therefore there is affliction in one's side, and that very affliction has to be abandoned one by one, or stage to stages. When that very affliction is separated or from one's mind, and that state of separation from affliction is called cessation. Cessation, for example, Shravaka and Pratyeka Arhats, or even Mahayana practitioners. In the Mahayana practitioners, what it means is transforming one's mind into the Dharmakaya. And in order to transform one's mind into Dharmakaya, one needs to make one's own mind stainless, one's own mind pure. And to do that, one needs to meditate on emptiness. And in order to meditate or become familiar with emptiness, one needs to have what is called a correct view. And so that correct view is needed. However, in order to attain the excellent
state of enlightenment, the perfect state of enlightenment, that correct view is not enough. One need to have Chanchukisem or bodhicitta, and that bodhicitta, if one wants to transform one's body into the four kayas or four holy bodies, then one need to have the bodhicitta. One must have bodhicitta or the aspiration to attain enlightenment to benefit other sentient beings. And in order to have that aspiration to benefit others, to attain enlightenment, one need to have great compassion. Okay. Thì tuần trước là thầy giảng cho chúng ta biết về 12 duyên khởi, và tuần này thì thầy giải thích về tứ diệu đế, tất cả là để đáp ứng với cái đường tu của bậc trung căn. Thì cái đường tu của bậc trung căn như chúng ta đã biết, bậc sơ căn là tu để thoát ba cái cõi ác đạo trong luân hồi. Bước vào cái đường tu trung căn thì không những là muốn thoát khỏi ác đạo, mà ngay cả thiện đạo cũng muốn thoát. Toàn bộ cái khổ đau trong cõi luân hồi đều muốn vượt thoát tất cả. Thì đó là cái đường tu của bậc trung căn. Để có thể thực hiện được cái bước đường tu này thì người tu cần phải hiểu rõ về tứ diệu đế. Nói về luân hồi thì cái chữ luân hồi đó nó có nghĩa là luân chuyển, quanh quẩn ở trong cái khổ. Thì khổ ở đây nó thuộc về tứ diệu đế. Thứ nhất đó là khổ đế. Thì khổ có thể được giải thích qua 3 loại khổ hay là 8 loại khổ. 3 loại khổ là những khổ đau tinh thần thể xác, những khổ đau đến từ cái sự thay đổi biến chuyển, hay là những cái khổ đau vì cái nhân nó ô nhiễm nên cái quả nó ô nhiễm thành bao trùm tất cả mọi cảnh sống trong luân hồi, là cái 3 cái loại khổ. Ngoài ra chúng ta còn 8 cái loại khổ, như là muốn mà không được, không muốn mà lại có, rồi không thích mà cứ phải gần, thương mà lại phải xa, vân vân. Thì cái khổ đau cũng có thể được giải thích qua những cái yếu tố như vậy. Hoặc là khổ đau còn được giải thích qua 4 loại khổ, như là sinh lão bệnh tử. Thì bất kể là giải thích như thế nào cũng chỉ là để thấy là toàn cái cõi luân hồi nó chỉ là khổ đau. Vậy thì trong điều tất cả chúng ta ai cũng muốn hạnh phúc, và cái điều chúng ta không muốn đó là khổ đau. Và khi chúng ta thấy rằng là chính cái thân này, chính cái hiện hữu này mang lại khổ đau, thì cái câu hỏi tiếp theo đó là có cách nào để có thể chuyển cái thân này từ một cái thân chịu khổ đau, từ một cái thân đau khổ như vậy, có thể chuyển thành một cái thân an lạc được hay là không? Thì Phật giáo trả lời là điều này có thể làm được. Thì cái câu hỏi tiếp theo sẽ là nếu làm được thì phải làm như thế nào? Thì trong tất cả kinh sách của Thanh Văn Thừa, Hiển Thừa hay là Mật Thừa đều có giải thích cái câu này qua cái tứ diệu đế. Tứ diệu đế là cái bài pháp Phật dạy chung hết cho tất cả mọi tông phái trong Phật giáo, là để nhắm vào cái sự giải thoát luân hồi. Thì nhắc lại tứ diệu đế đó là khổ đế, tức là cái khổ đau trong luân hồi. Tập đế, tức là cái nguyên nhân gây khổ đau. Diệt đế là cái sự tận diệt của khổ đau. Và đạo đế là cái cách thức, cái phương pháp, cái con đường làm sao để có thể diệt khổ. Thì cái khổ đau nói ở đây có những cái loại khổ đau mà tất cả chúng ta ai đều cũng có thể nhận diện được, có thể thấy được rất là rõ ràng. Nhưng mà cũng có những cái loại khổ đau cần phải có giác ngộ, cần phải tới một cái mức độ chứng ngộ nào đó mới có thể thấy được. Cái người phàm phu bình thường như chúng ta, nếu mà gặp những cái loại khổ đau như vậy, chúng ta có khi có thể là không nhìn thấy nó được, và tưởng lầm đó là những cái trạng thái hạnh phúc bình an. Nhưng mà thật sự tính chất của nó vẫn là khổ đau mà chúng ta không thể thấy. Vì lý do đó cái mà gọi là khổ đế ở trong tứ diệu đế không phải là dễ dàng mà mình có thể hiểu được. Cái này cũng phải qua cả một cái quá trình quán chiếu và tu tập thì mới có thể chứng được cái khổ đế. Thì một khi chúng ta chứng được cái khổ đế, nhận diện được đích thực cái gì gọi là khổ đau,
thì chừng đó phải nhận diện được cái khổ đau đó đến từ cái gì. Thì ở đây chúng ta bước vào cái đế thứ hai, đó là tập đế. Tập đế là thấy được nguyên nhân của khổ đau, thấy được khổ đau đó đến từ đâu. Thì một khi thấy được cái nguồn gốc của khổ đau rồi, thì là cái câu hỏi tiếp theo là có cái cách thức nào để mà cái nguồn gốc của khổ đau đó có thể nào mà phá bỏ nó được hay là không. Nếu như mà không phá bỏ được thì thôi, chẳng cần phải tu gì nữa cả. Nhưng mà ở đây thì là Phật nói rằng là cái khổ đau đó và cái nguồn gốc của khổ đau đó là những điều chúng ta có khả năng và có thể phá bỏ được. Thì một khi phá bỏ được cái khổ đau và nguyên nhân của khổ đau thì đó gọi là diệt đế, tức là cái trạng thái tách lìa tất cả mọi phiền não ô nhiễm, tách lìa tất cả mọi khổ đau. Và cái phương pháp để mà thực hành sự đó thì đó là chính là đạo đế. Thì nói chung cho đệ tử Đại Thừa, khi chúng ta nói tu là tu cái gì? Tu tức là để chuyển tâm và chuyển thân, để chuyển từ cái tâm ô nhiễm và khổ đau này chuyển thành cái thân Phật an lạc và chuyển thành thân Phật, chuyển thành cái pháp thân. Thì để có thể làm được như vậy, có một số yếu tố cần phải hội tụ đầy đủ. Thứ nhất đó là phải có tánh không, có nghĩa là cần phải thiền quán tánh không và chứng cho được tánh không. Nếu muốn chứng được tánh không thì chúng ta phải có chánh kiến, phải hiểu rõ tánh không là cái gì. Một khi hiểu rõ rồi thì mới có thể chứng biết được nó. Nhưng mà nếu như muốn đạt giác ngộ thì là cái chứng ngộ về tánh không không đủ, cần phải đi kèm chung với cái tâm Bồ Đề. Và nếu như mà muốn có được tâm Bồ Đề thì trước đó chúng ta phải có được cái tâm Đại Bi. Thì một khi có được cái giác ngộ tánh không và có được tâm Bồ Đề thì hai cái yếu tố này nó sẽ khẳng định rằng là cái tâm này và cái thân này của chúng ta có thể chuyển thành tâm Phật và thân Phật được. So the primary focus, the main focus being the Four Noble Truths or Dhammashi, and the reason among the Four Noble Truths, particularly the first one, the Noble Truth of Suffering, is heavily looked at and very important to understand it, because if one does not get the suffering, if one does not recognize it well, or if one does not know the suffering nature, then one will not be able to develop a mind that has like a reverse. One cannot turn one's mind away from suffering if one does not recognize the suffering. So therefore one need to understand the suffering in order to help one to turn one's mind away from suffering, and also
the reason, if one is just limited to attaining liberation only in the Lamrim teaching, because it looks into the level of, say, a medium level practitioner, and looking into the Four Noble Truths very clearly, is that for a person to actually attain the desired unsurpassable goal of the perfect state of enlightenment, the person needs to know the method completely and thoroughly. So therefore this is thoroughly studying the Four Noble Truths. And also, in order to attain a perfect state of enlightenment, one needs to generate an intention to benefit others, and to generate that intention to benefit and help others, one need to actually know the suffering nature, because when one sees the suffering nature, and when one sees others trapped in a suffering situation, only then one will be able to awaken, one will be able to generate or develop this intention to benefit others, which is crucial to attain the perfect state of enlightenment. Thì trọng tâm của Phật Pháp là tứ diệu đế. Tại sao lại gọi tứ diệu đế là trọng tâm của Phật Pháp? Đâu là những cái yếu tố cho chúng ta thấy tứ diệu đế là vô cùng quan trọng? Thì thứ nhất, nếu như mà chúng ta không thấy được khổ đế, nếu không nhận diện được khổ đau, không biết được cái tính chất của khổ đau nó như thế nào, thì chúng ta sẽ không làm sao thấy được là mình đang khổ, và sẽ không có được cái chí nguyện muốn thoát khổ. Thì nếu như vậy là khẳng định không có thể tu được. Thành ra muốn tu thì trước tiên phải chứng được khổ đế. Chứng được khổ đế rồi thì mới có được cái chí nguyện để mà dồn sức, dốc sức để mà tu hành. Tiếp theo, cho người muốn đạt giác ngộ, thì nếu như mà mình muốn đi tới tận con đường, đi tới tận quả vị Phật, thì đương nhiên là cần phải biết rõ cái phương pháp hành trì chi tiết như thế nào. Thì ở đây tứ diệu đế cũng là điều vô cùng quan trọng. Và ngoài ra nữa thì muốn đạt giác ngộ, thì như chúng ta đã xem qua lúc nãy, cần phải có tâm Bồ đề. Thì tâm Bồ đề là cái tâm nguyện muốn lợi ích cho chúng sinh, muốn giúp cho chúng sinh. Mà nếu như mà chúng ta không hiểu được khổ đế, không thấy được là chúng sinh khổ đau như thế nào, thì chắc chắn là không thể nào có thể phát được cái tâm đại bi đối với chúng sinh, không thể nào khởi được cái tâm Bồ đề. Vì vậy mà ở đây khổ đế cũng rất quan trọng. So we do the dedication and prayer. Chúng ta chấm dứt ở đây và đọc lời hồi hướng. Shabe se de vado de joji